Svi smo mi različiti. Različitima nas čine naši pogledi na svet, naše moralne vrednosti, naša kultura, običaji. Upravo u toj različitosti je lepota svih osoba, jedinstvenost. Svi različiti ljudi ovog sveta u svom oku nose parče svoga neba, u svojoj kosi miris svoga vetra. To što je različito treba da se otkrije, treba da proširi vidike, treba da nas obogati, treba da nas učini boljim. Različiti koji poštuju različite nemaju granice. Oni su otvoreni u svom srcu, gledaju njime i vide srcem. Kada se ukrste putevi radoznalima, nadahnu se znanjima, a različitosti postaju vrednosti. Putujte! Dragi studenti, počinje vaš Akademac. Drage naše kolege studenti, dobrodošli. Ako se do sada niste uverili da volimo različitost, imamo argument da vas pozovemo da vas pozovemo da uživate u sledećih 25 minuta apsolutne različitosti. A dok vas dve pripovedate o različitostima, ja konkretno vršim visinske pripreme za putovanja, pa makar i u mašini. Jeste, uvek nešto ti. Evo recimo, tako bih voleo da otputujem na Mauricijus ili recimo na Phuket i da vidim tu različitost boje, kontinenta, mirisa, ukusa. Šta će stremat nego ukusa? Nego šta? Ali ne možemo baš da te teleportujemo na Mauricijus ili Phuket, ali možemo da te upoznamo s nekim koji ima direktno veze sa tim. Tako je, možemo jako lepo da te iznenadimo, rečeno, učinjeno. Ajmo. Ćao, izvoli. O, Sagovornika. Sagovornika. Izvoli. Dobar dan. Hello, dobar dan. Very nice, very nice. Here we go, izvoli. Dakle? Au, svaka čast na izboru. Sad mi je jasno zašto se emisija zove Studiranje bez granica, a ja pomislio opet neki live learning. Zar nisi sumnjao u nas? Pa danas je Akademac, diplomski ispit, live learning, formalno obrazovanje, neformalno, pričamo na engleskoj, samo se strpi, sve ćeš da vidiš. Tu sam, okej. Danas sa nama Amira Vahidala je sa Mauricijusa. Hello, Amira, welcome. I Bojana Spasović sveže doputovala sa Phuketa, malo je Boja spala, jel? Pa, ali tu si nam, drago nam je. Bolje vas našla. Sada, Teodora, možemo da krenemo? Možemo da krenemo sa pitanjima. Amira, tell us, how did you end up in Serbia? Well, back in Szeged, I had a friend who was also my flatmate, and she was born in Subotica. And she told me, like, Novi Sad has a very good medical faculty, and to send my application. And I sent my application. They accepted my credit transfer, and so next week it will be 5 months that I'm here. Wow, well, I'm very glad, and I'm hoping you are enjoying your stay here. So far, yes. But how did you end up in Hungary? Oh, that's a long story. We want to hear that. Well, every year around May, there's an educational fair back home. And in Mauritius? Yes, and representatives of different countries come there. And I met one of the professors from Szeged University, and we talked, and I saw the big posters of the St. Stephen's Cathedral, and I was like, why not? I wanted to go so far from home, and I did my entrance exam. I got good grades, and they sent me a letter of acceptance, and I came. So you did all exams in English? Yes. Good job. Good job. Bojana, verujem da je kod tebe druga priča, a isto tako verujem da i nama i našim gledalcima zanimljivo da čuju kako se ti uopšte našla na Phuketu, pošto si se, ako se ne varam, jednom i uključila. Da, mi smo se već čuli po Skype-a dok sam bila na Tajlandu. Pa evo, to je možda malo neobično, pošto obično studenti idu neke bliže zemlje na razmenu, ali evo naš fakultet, ja inače studiram na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departom za geografiju, turizam i hotelijerstvo, smer turizam. Odlučili su ove godine, to je prošle godine, 2012. da pokrenu saradnju sa Fakultetom za hotelijerstvo i turizam sa Phuketa i raspisali su konkurs za 2 studenta koji će otići na Tajland i započeti taj proces razmene, jel da? I ja sam bila jedna od tih studentkinja, sa mnom je bila i koleginica Sanja sa moje godine i nas dve smo prve otišle na Tajland. Čuli smo i direktno utiske kada se nas javili preko Skype-a. So, can you tell me something about Mauritius more? Because, for example, I would like to go on a honeymoon one day there. Honeymoon? Already? One day, I said. You didn't tell me that. Where's your tree for honeymoon? Okay, skip that. Just the question. One day. Like for me personally, I want to do my wedding on the beach. You see? I'm not the only one. I agree. I was just scared a little. Well, there was a couple from Hungary who was there on honeymoon, and then when they came back, they contacted me. So I would advise you to go there. If you have the opportunity to the money, just go. It's really a paradise. It is. You have to be there to experience that. I will.
Amira, tell me, you grew up in a very multicultural environment. Did that help you to adjust to Europe and other countries? For example, Serbia and Hungary. It's very, very different. Like, I don't want to offend anyone, but when like, we are all colored back home, very tan. And when I came... I'm tan too. Well, compared to I am in the summer. Trust me, trust me. It's very different. So when I came here the first time, the first thing that that really bothered me, I was like, oh, everyone is white. How am I going to distinguish them? Because for me, everyone looks white. It took me some time to adjust to seeing everywhere white people. But then I liked it. Okay. And I stayed. Now you're used to it. Yeah. Pre nego se obratim Bojani, molim vas pitajte da li govori mađarski s obzirom da je tamo provela 3 godine. Okay, he would like to know if you speak Hungarian since you have been there for 3 years. Szerintem jól beszélek magyarul. Köszönöm szépen. Oh, okay, that was a lot of Hungarian, very tense for me. Bojana, da se vratim na tebe. Verujem da sa lepotama Puketa nisi imala problema. Ne, nikad. Ali kako izgledao tvoj nastavni deo tamo? Pa, iako je u pitanju isto fakultet za turizam i hotelijerstvo kao i naš, njihov program je totalno drugačiji od našeg. I glavni akcenat je na praksi. Tako da oni uče jako malo teorije, za razliku od nas koji imamo kako bi nas to obradovalo. Za ispit po nekih 1000 strana ponekad. Oni imaju svega nekoliko PowerPoint prezentacija i sve se svodi na praksu. I modernizacija i praksa. Da, jako je moderno opremljen fakultet i pored toga što studiraju 3 semestra, što je meni prvo delovalo jako strašno, nema raspusta, ali jedan od tih semestara je praksa koja se organizuje u vrhunskim svetskim lancima hotela, turističkim agencijama kao što su Thomas Cook, TUI, Hilton, Marriott, njihove neke lokalne agencije. Imaju stvarno mogućnost da nauče nešto i znaju zbog čega studiraju turizam jer će svi jako lako da se zaposle. Donela si nam i neke lepe fotografije odande, ako to možemo malo da prokomentarišemo. Pa naravno. Da vidimo. Evo, to smo koleginice i ja pre ulaska u avion, naravno, zastava je putovala sa nama. To je Pipi ostrvo, to je bio prvi vikend kada smo doputovali na Tajland. Težo koji broj? Naši drugari Kinezi. To je bila cijela grupa stranih studenta. Studentska uniforma. Te boli glava? Ne, to je pirina čopet. Opet? To me malo podsjetilo na onaj pozdrav. Na početku je bila kiša, stalno, evo tako izgleda fakultet. Sličan je našem. Da. Jel su oni stvarno tako tamo stalno pozdravljaju, kao što se nas ti pozdravila na početku emisije? That's your plan? That's Mauritius. So, I'm sorry, I would like to ask you, is there something here that reminds you on your homeland, here in Serbia? Here unfortunately, no. No, nothing? Yes, is there something you like here, so you just focus on that here to forget about homesickness? When I came here, like I think a week or 2 after that, I went to the Danube and I saw the swans and the sand. What? I'm sorry. The swans. The swans, yeah. Yeah, and the beach, and I was like, oh yeah, that could be very close to home. That was a very nice feeling. So how would you describe Mauritius in a few words? In a few words, paradise, rainbow nation, sunshine most of the time, and exotic fruits, beaches. Amazing. What do you miss the most? Food from my mom. Really? What's the national food there? Well, it's a mixture of everything. Like we have like Chinese cuisine, but Mauritian Chinese, Mauritian Indian. And we have our own cuisine. Is there food here that you like? Burek. Burek, okay. And yogurt? No. No, so just burek, no yogurt. Yes. Bojana, koje su tvoje najveće impresije sa paketa? Pa, prvenstveno bih izdvojila to životno iskustvo, jer doživjela sam nešto što se u Evropi ne može doživjeti. Živjela sam sa različitim nacijama, različitim religijama i drago mi je bilo da sam uspjela da se uklopim, jer ipak Srbija, posebno Vojvodina, koliko god da je multikulturalna, nije takva kao kad odeš, na primjer, na Tajland i živiš sa budistima, sa ljudima koji nemaju nisu vaspitani na isti način kao ti. Pored toga bih izdvojila to praktično iskustvo, s obzirom da sam tamo radila istraživanje za master rad. Mislim da će mi to puno pomoći. I odlično je za CV. Da će rad biti dosta uspešan i naravno što sam vidjela kako funkcioniše turizam u praksi, pošto mi to teško kod nas možemo da vidimo. Amira, tell me, which languages do you speak? We heard you in Hungarian, we are talking in English. I'm sure you speak your native tongue in Mauritius, which is what? Creole, which is a French dialect. And I speak French.
and I have intermediate level in Hungarian and Spanish, and beginner's level in German and Serbian. Good job. So And I know how to read Arabic. Wow, that's impressive. Try beat that, guys. Very hard. So you have someone on Skype today? Yes, actually, since today is everything in English, I have one girl from the United States. She's staying in Serbia on Fulbright program, and she's going to tell us something more about that. We are listening. Very carefully. Very careful. Njeno ime je Leksa Pravdić i evo upravo će nam se uključiti na Skype. I shall say this only once. Ona inače malo priča srpski, tako da mislim da će i sa nama pričati srpski. Ukoliko nešto pogrešim, znam da joj niko neće zameriti. Hello, Leksa, ćao. Ćao. Hajde, na srpskom ćemo, znam da je tebi to veliki izazov. Za početak ću te zamoliti da nam kažeš nešto više o Fulbright programu. Da, dobro, Fulbright je program američke vlade. Onda ja predajem engleski u Kragujevcu i ima još 2 devojke koje predaju u Nišu i Novi Pasaru. Također ima ljudi koji radi kao research, ne znam kako se kaže. Kao istraživači. To, u Beogradu. A ima Srba koji idu u Ameriku također za istraživanje. Bravo, kaži mi, odličan ti je srpski, svaka čast, moram da te pohvalim. Kaži mi kako porediš studente ovde kod nas, s obzirom da ih predaješ, sa studentima u Americi gdje si studirala, ali isto tako i u Argentini gdje si provela 1 godinu na razmeni. Dobro, meni srpski studenti su vrlo kao vredni i studiosan. Njihovi kursevi mislim da su vrlo teški i moraju da uče mnogo i super je. Ali kao razlika u Americi i Argentini studenti su kao više političke i aktiviste možda. Više su aktivni ne samo na fakultetu nego u nekim drugim stvarima. Da, to. U studentskom vlade i nacionalne vlade su vrlo kao uključeni. Aha, misliš u studentski parlament i u sve to što studenti mogu da urade na fakultetu. Kaži mi šta ti je najinteresantnije u Srbiji. Ja moram da podelim sa našim gledalcima da su tvoji baka i deka iz Srbije zapravo otišli za Ameriku i da si ti tamo rođena, ali da ti je mama poreklom iz Srbije. Kaži mi šta ti je ovde najinteresantnije s obzirom da si se vratila korenima. Pa mene istorija Srbije je baš interesantno, kao ima toliko duga istorija i sad toliko promjena i danas stvarno možeš da vidiš efekte istorije u kulturi, hrane, muzike, arhitekture i je vrlo, vrlo interesantno. Kaži mi šta ti se najviše sviđa od hrane? Molim? What do you like most about the food? Sve. Volim hrana, srpska hrana. Ćevapi, burek i sve, volim sve. Drago mi je da ti se to sviđa. Hvala ti mnogo što si se uključila danas sa nama na Skype i uživaj u ostatku svog boravka u Srbiji, a ti i ja ćemo se sigurno vidjeti. Pozdravljam te. Ćao. Ćao. Amira, I'm To je sorry. bila Leksa. Sad se vraćamo ovde. She was very nice. What would you tell your friends about Novi Sad? I am encouraging everybody to come to visit me. Really? Thank Why? you. Thank you. But there's only one problem, like my family and friends, they can't come without a visa. That's something that I think when I go home I will try to solve it with the ministry. Because if you go home, you don't need a visa, you get the visa on the spot. Yeah. But if I want to come here, I have to go to Budapest, apply for it, wait for it, and then come here. That's not fair. Yeah. So, It's a very long process. Yeah, but like most of them who don't need a visa, they will come soon. Like I'm expecting one on the 15th of March. So I'm telling everybody to come, and I'm having a But big why fun. do you like Novi Sad so much? First, because of the Danube and the bridge, like the bridge that goes to Kamenitsa. Yes. I like this bridge very much. And the Danube with a pretty, I wouldn't say very sandy beach, but A bit. yeah, it's pretty much close to home. Yes. And What about people? I'm sorry. the Serbian people? Yes.
Us here. Yes, for example, we usually hear that we're lazy. Is that true? No. Well, not lazy, but you're very laid back. Like in my previous flat, there was something not working, and I told the landlord about it. Yeah, no problem, we will fix it. Till I move out, it was not fixed. I would say you are very laid back, and I'm not used to that because back where I'm from, if something is not working, we get it fixed immediately. And on Phuket? On the Phuket is the same thing, like here, in Serbia. even worse. They never fix anything, because that means that we are not the worst. There are worse people than us. Ne, drage moje, ja moram da progovorim srpski, da razbijemo. Okay, he said like I have to talk in Serbian just a bit because Moram definitivno na prijemnom na učenje da i mene snađe neka dobra razmjena, recimo. Pa, razmene ne možete snađe, Gorane, radiš za nju, apliciraš, trudiš se, dobro, zar ne vidiš? ja to samo onako, nisam ja ni te sreće da odem na Mauricijus. Neformalno obrazovanje. Pa dobro, ja sam učio ruski, ali sad će se prebaciti na engleski. Moraš da se prebaciš na engleski, da. Modernizujem se ja. U tom pravcu se razvijam. Prije nego što završimo, imamo još malo vremena, šta kažete za par pitanja za Miru, da nam ne pomogne. Mira, how often do you go home? That's not so often. Last time I was home was August 2010. Do you miss your family? A lot. So how do you deal with that homesickness? Well, I have still a cousin who studies in Szeged, so whenever I'm homesick, I just go to Szeged and then we hang out. But I'm hoping I can go home this year in July. Oh, awesome. Did you make a lot of friends here? Here in Serbia and both in Hungary. In Szeged, I would say I have a Hungarian family, but in Novi Sad, not yet. I mean, I do have a very good friend and a flatmate, and with her, it's like family. Well, I think showing up on TV is a good start. We'll see. We'll see, of course. Amira, how would you compare studying in Hungary and here in Serbia, and also back on Mauritius? I know you didn't study there, but maybe you can compare it to some of the experiences of your friends. Well, when I came here, I really like the way the professor speak. Here in Serbia or here in Hungary? Here in Serbia, okay. Here in Novi Sad. It's like, my new home now. Like here in Novi Sad, like the approach with the professor, with us, the students, is very different. Because back in Hungary, they have the hierarchy. The professor is here and the student is here. And here we don't have it. They treat you as a colleague. And I really like that. Like if you have a problem, they tell you like you can come, and if you need an extra class to make up for what you missed or you didn't understand, they will do that, which I like very much. Do you think you maybe have some advantages since you are an exchange student from a foreign country, so they maybe have a better treatment for you? Well, you study in English, right? Yes, that's what the other Serbians told me. Maybe because you're a foreigner, but. And back in Hungary, did you have the same treatment? No, I wouldn't say that. They didn't care about your. They didn't care for that you're from another country. Because there's a huge difference. Back in Hungary, in my class, there was about more than 100 students in my year, and here in my year there are about 22. Is there more international students back in Hungary? Yes. Okay, and back on Mauritius, if you can compare it to some of your friends' experiences. I have my cousin who studied there for a year, and he liked it there. Like he liked the campus, and most of my friends studied there. But I can't really talk about it because I didn't study at university level back home. Only I did till secondary level. Okay, well, I hope we can get on Skype sometime. Yeah, sure. Bojana, da čujemo tvoje iskustvo sada sa Phuketa, da nam porediš njihovo obrazovanje sa našim. Nešto si već rekla, ali slušam. Da, rekla sam da se bazira uglavnom na praktičnoj nastavi i malo je drugačiji taj odnos profesor-student. Razlikuje se između da li predaje strani profesor ili tajlandski profesor. Strani profesori, pogotovo Amerikanci, su dosta otvoreni prema studentima, dok tajlandski profesori zahtevaju da im se pokaže izuzetno poštovanje. Čak i jedna profesorica koja je predavala jogu zahtevala od nas da na kraju časa kleknemo i na kolenima se zahvalimo što nam je održala čas i prenala svoje znanje na nas. Da li te to podsjeća na Srbiju? Ne, nikako, nikako. Možda Srbija pre nekih 200 godina, kada su učenici morali da izražavaju takvo poštovanje prema profesorima, jer kod njih je profesor onako visoko rangiran u društvu. Jer
Njihovo društvo je tako prosto da postoji autoritet i da mora da se poštuje. Na prvo mesto je kralj, posle toga dolaze roditelji i profesori. Da. I tako, oni su tako vaspitani da se profesor poštuje i nema izražavanja nikakvog nepoštovanja. Naprimjer, ako profesor kaže sutra je kolokvijum, niko ne sme da pita da li može za 2 nedelje, da li može preko sutra. To je to. Amin. Znači, postoji neki red. Da. A koje su bile tvoje najveće poteškoće? Ovo mi deluje da se ispoštovalo, to je tako pa je tako. Nije mi fakultet bio mi je problem malo možda snalaženje u njihovom društvu, jer oni, koliko god deluju ovako prijateljski nastrojeni, oni se promovišu kao zemlja osmeha, oni jesu ljudi koji se smeju, ali ne u smislu da se smeju zbog toga što žele da se druže sa vama, to je prosto poslovno. Oni se bave turizmom i smeju se upravo zbog toga da bi zaradili nešto od toga, ali nisu toliko prijateljski nastrojeni prema strancima. Prosto se donekle boje, donekle u nama vide možda i neki vid konkurencije, nisam uspela da shvatim. Tako da teško je dopreti do njih, da ih dobijete baš onako da Posledno da to bilo teže dobiti prijatelje. Da. Pogotovo što je 4 mjeseca ipak malo. Jeste, kratak je period, od njima treba dugo vremena da se oslobode sa strancima, da te baš prihvate kao pravog prijatelja. Ali dobro, imala sam te druge ljude sa strane, Finska, Švedska, Estonija, Indonezija, Kina, tako da našla sam puno prijatelja. Divno, familija na sve strane. Da. Apsolutno, sa njima si imala ostalo u kontaktu, znači tamo i studenti, rekla bih, iz celog sveta dolaze upravo na praksu. Jeste, oni baš imaju taj internacionalni program za turizam i posebno dolaze studenti iz Severne Evrope, oni su jako zainteresovani za to i Kinezi. I tako bilo neke čudne stvari, na primjer, koleginice iz Kine imaju 16 godina, već su na fakultetu. Što je meni bilo fascinantno. Da, neko malo drugačiji obrazovni sistem. Ja sam mislila da su one neke možda napredne studentkinje, pa su polagalo napred, ali nije, prosto je tako, takav je sistem sa 16 godina. I kako je bilo sa njima družiti? Pa neobično, oni svi slabo govore engleski, posebno ljudi iz Kine, tako da, ali žele da se druže, žele da znaju kako je u Evropi. Prvo ne znaju gde je Srbija, onda ih to interesuje, da im pokažeš na karti ili nešto ispričaš. Svi misle uglavnom da smo Rusi, onda treba objasniti da nije Siberia, nego je Serbia i onda tako, to je bio glavni problem, objasniti odakle si i onda posle. Vidim da si ti poslala dobar glas o nama. Da li imaš Amira, did you have that problem to explain your friends and family where exactly you are now? No. No, they knew. Well, I'm very glad about that. Yeah, well, they said I said it's the neighbor of Hungary. Okay, so we're very close. And what would you say about studying medicine here? Like, is it hard for you? Because students usually here think that medicine is very hard, and when somebody says they study medicine, it's like very tough. Yeah, it is hard. I mean, medicine, like anyone who studies medicine will tell you, it is hard, but it's an interesting field. And would back at Mauritius, they accept this diploma you get here? Well, they just told me I have to come with the diploma and then we'll fix it. And how do you see yourself in future? In the future? Yes. Well, hopefully a good doctor and not arrogant. Okay. Because there's something that the professor from here told me. He told me like like he talked to all of us and he said like, don't let your knowledge become your arrogance. Always stay humble. And your ego. Yeah, and this is something that marked me. And he's one of the best professors on the faculty. Yeah, wonderful vision. Thank you very much. Gorane, želiš li da nešto razbiješ malo ovim srpskim? Pa evo, već si razbila progovorivši srpski, ništa. Malo sam te probudila, nemoj mi reći da si uspavao. Ne, ja nikad ne spavam, pogotovo od ovakvih gošći, nema šanse da spati. Ništa, šta možemo da kažemo, sem da poručimo našim kolegama, studentima i studentkinjama da i oni studiraju bez granica, da putuju, da odlaze na razmene i naravno da gledaju naš Akademac sljedeće subote u 12:10. Do tada, pozdrav! Pozdrav!